Hello guys, hiyo engine yetu ndio hiyo. Tumeibomoa. Muone venye inafanana hapo, imeivisha mpaka oil strainer. Ilichemsha hii hadi ikasizi kabisa. Ni kama hizo oil thrower zilikuwa na ngori, pia ni kama gari ilitembea bila maji. Sasa ndio tunajaribu ku research tujue engine iko na shida gani, juu ilikuwa izunguki. Ukuje ukiangalia hapo, hii ni oil strainer. Naona imeiva, imekuwa plastic kabisa, hadi inadunga mikono. Imeiva mbaya sana. Naona hata mpaka hii gasket, naona gasket imekuwa mbao na ni raba. Gasket imekuwa mbao na ni raba. Hiyo ndio shida sasa hii gari iko nayo. So imeiva kabisa. Engine iliiva mpaka ikaungua hiyo oil. Naona hiyo anasema oil pressure switch ili spray hadi huko. Naona kuna leakage. Na leakage. So engine yenyewe ndio hiyo. Mwana oil, naona iko na oil iliungua vibaya vile, ni nyeusi. Na si ati ni ya diesel, hii ni engine ya petrol. Sasa kumaanisha hii gari ilikuwa imepitisha service. So kuna possibility hapo hiyo oil iko weak sana. Unaona? Na kwenye oil ni chafu kabisa. So mpaka tufungue sasa. Hii ndio inaitwa, kuna crankshaft hapa. Hizi ni piston zimefungwa. Piston number 1, number 2, number 3. Unaona? Ifunguliwe. Shafunguliwa basi. Ndio itakuwa ndio hivyo. So guys, you can subscribe my YouTube channel Engineer Mjerumani. You can follow my TikTok account Engineer Mjerumani. And I will appreciate guys. Yeah, you have to follow. Yeah.